most of the students think structure of atom is all about memorizing protons, neutrons and electrons. But in reality, if you understand quantum numbers, you can get fixed number of marks in your annual exam. Hi, hello, namaste. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅನು ಹಿಯಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು TCHR. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So without any late, let us get into the topic. So to know the position and energy of an electron, we should know 4 addresses. Those are called as quantum numbers. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Quantum numbers ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So let us consider this electron is a student in a school. ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? Electron is a student in a school. So using this idea, we'll understand the 4 different quantum numbers. Aita? So the first one is called as principal quantum number. So denote madadu small n inda. So what is this principal quantum number? Let us understand. So principal quantum number is the main shell. It is called as main shell, which is denoted by small n, and it is going to tell me about where the electron resides. Ad alde, it is also going to give me the idea of energy of shell and average distance of the electron from the nucleus. So it is going to tell me the average distance and energy of an electron ಮತ್ತೆ electron ಎಲ್ಲಿ reside ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೆ. So the value of n can be from 1 to infinity. So higher the n value, higher will be energy, and bigger will be shell. So ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ನಂಬರ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್, ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್, ಫಿಫ್ತ್ ಫ್ಲೋರ್, ಆ ಥರ. Okay, hope you have understood principal quantum number. Easy. So next one is azimuthal quantum number. So azimuthal quantum number ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾವ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತು. ಅಜಿಮುಥಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೂಮ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. which room number he has to go ಅನ್ನೋದನ್ನ azimuthal quantum number ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. So it tells us about the number of subshells that can be S, P, D and F in any main shell. It also represents the angular momentum of an electron and shape of subshell. So ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. they'll be asking what is the role of azimuthal quantum number. ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಹೇಳಬೇಕು? it is going to represent the angular moment of an electron ಅಲ್ಲದೆ shapes of a subshell. For example, S ಇದ್ರೆ spherical, P ಇದ್ರೆ ಡಂಬೆಲ್ ಶೇಪ್, D ಇದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಡಂಬೆಲ್ ಶೇಪ್, F ಇದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಶೇಪ್. ಸೊ ಈ ಥರ shapes of subshell is going to be represented by azimuthal quantum number. It defines the 3-dimensional shape of the orbital. For a given value of n, L can have n values ranging from 0 to n minus 1. What they are telling? L can range from 0 to n minus 1. For a given value of n, L can have values ranging from 0 to n minus 1, where L is greater than 0 and less than n minus 1. So for example, where n value ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ 1 ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 minus 1, ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2 ತೊಗೊಂಡೆ, ದೆನ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 minus 1, ಸೊ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ we are going to understand azimuthal quantum number. Next is magnetic quantum number. So you have understood principal quantum number and azimuthal quantum number, right? So now that you got to know n value and L value, this is where most of the students get confused. That is magnetic quantum number and spin quantum number. So ನಾನು already ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ,
let us consider electron is a student in a school alva. So now magnetic quantum number ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? In a room in which bench he is sitting, okay, in which bench he is sitting. So magnetic quantum number, which is represented by m n, it tells us about the number of orbitals and orientation of each subshell. What it is going to tell me about? Orientation of each subshell. So values will be from ml is equals to -1 to +1 including 0. For example, now ಏನಾದರೂ L value 0 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ what will be m value? M value will be 0. If it is L value is 1, then what will be the values? So it will be -1, 0, +1. If L value is 2, then values will be -2, -1, 0, +1, +2. So ಈ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? So with the case of ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. So let us consider D sub level where L value ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಇದೆ. L value ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಇದೆ, where N value ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಇದೆ. Yes, so N value 3 ಇದ್ರೆ L value ಏನಿರುತ್ತೆ? L is equals to N minus 1, where 3 minus 1 is 2 ಅಲ್ವಾ? So L value ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಇದೆ. Then M value ಏನಿರುತ್ತೆ? -2, -1, 0, +1, +2. Okay, so to understand the number of orbitals in main energy level, just you have to do n square. Okay, what you have to do? You have to do n square. This is the formula which you have to remember for with the case of number of orbitals in main energy level. Next one ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು spin quantum number. Spin quantum number ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, student if he is facing towards the board or backside to the board. So spin quantum number is going to tell me whether it is spinning anti-clockwise or clockwise direction. So see here, this is clockwise and this is anti-clockwise direction. So it indicates the direction of spinning of electron, that is clockwise or anti-clockwise, shows how the electron can rotate about its own axis. So ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು +12 clockwise, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು -12 anti-clockwise. Maximum number of electrons in main energy level is equals to 2n square. Maximum number of electrons ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2n square. Okay. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಪಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಅಜಿಮುಥಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n, l, m and s for 3p4. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಈ 3 ಏನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ? n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3. l ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀನಿ? ಇಲ್ಲಿ p ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, s ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 0, p ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1, d ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 and f ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3. So here it is p. So azimuthal quantum number ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು it is going to be 1. Next m value, it is magnetic quantum number. ಹೇಗೆ ತೆಗಿತೀನಿ? So total number of electrons ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಅಲ್ವಾ? So -1, 0, +1. So m value ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು total 4 means 1, 2, 3, 4. So m value ಮತ್ತು s value, that is spin quantum number and magnetic quantum number ಬರೆಯುವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು -1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐಲ್ ಡೂ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ml ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ -1. ಸೊ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಆಯಿತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್. ಸೊ ಸ್ಪಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಂಟಿ clockwise, which is -12. ಈ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೈಂಡ್ ದಿ 4 ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ Z is equals to 11. ಆಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರಿತೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಸ್ 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. ಸೊ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3, s means l value ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 0, m l value ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು I know it is
minus 1 because 0 means, so it is also be 0. ml value kuda 0 irutte. Spin quantum number value bandibiಟ್ಟು plus half. Este simple agi. Next, how many electrons can n is equal to 3 shell holes? So formula bandibiಟ್ಟು namage already gottu, 2n square which is 2 into 3 square, 2 nines are which is 18. These are the maximum electrons which can hold. Next, calculate the value of n, l, m and s for 3D 5. ಸೊ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಸ್, ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ, ವಿತಿನ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ವಿತ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ 3D ಆ್ಯನಿಮೇಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್, ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಸೆಷನ್ಸ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ TCHR ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ನೀವು ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಲಿಬೋದು. ಸೊ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಸೊ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫರ್.